Thanks for joining this our first episode of Uganda's Journey to Freedom. Ngabe nakugamba nti twatandisewo podcast eno nga tugenda kuba profiling updates ezenjawulo ezigwa mu kubo lino eryokujjako dictator mu ggwanga lyaffe Uganda. Uganda's Journey to Freedom. I believe kyennyonnyola kyokka na kyokka Uganda's Journey to Freedom. So, and today of course we are going to talk about a couple of things. Ngenda kuba ntabika oluzungu n'oluganda okusobola okumakinga sure nti abatategeera luganda luzungu abatategeera luganda babeera catered for n'abatategeera luzungu era nabo babeera catered for. So egenda kuba mixture. Maybe I can get your advice in the comment section naye nga bwentyo nadde nkisetinze. I don't know gwengeri gyo kirabamu oyinza okumpa bulamu kongo nsindikira obubaka ku email zaffe zemanyi eziri ku website obanga commenting on mu comment section tulabinga gye tusobola ate okuterezaamu this podcast kuba njagala etuuke ku buli muntu ate etuuke fa nagitadde wantu wangi era nga I believe ojja kuba ogisanga everywhere. So this journey to remove a dictator Museveni who captured power in 1986. Museveni captured power in 1986 and up to today the guy is still clinging on to power, but this time round with the power of the gun. That's the only thing, with the power of the gun. So in the process of getting rid of this dictator, there are always challenges, there are always ebigwao here and there. Ngabo manyi nti there isn't any straight route to destiny. There is always, ups and downs. That's the nature. It's always a combination of such opposing entities. Waberawo obuwonvu n'obuko. So wotunulira ebigenda maaso kati mu ggwanga ojja kulaba nga Museveni agezaako nnyo nga bw'asobola okusabotaginga activities za NUP. NUP as a platform, people power as a movement, eyina entegeka zaayo era ina program kwetambulira nojja kwekanganga dictator agezaako nnyo nga bw'asobola okumakinga sure nti takkiriza people power NUP kubeera nti following a program eyo ng'aleetawo ebintu ebyenjawulo kati ng'okukwata ababaka Muhammad Ssegiriinya ne Honorable Ssewanyana n'abasibako ogw'ebijambiya n'atulugunya Ssegiriinya nga bamukaka implicating ekyagulanyi Bobiwine mu bijambiya ebigenda maaso Masaka. Abamu bagamba byaggwa n'ebikyagenda maaso abantu bakyattibwa lwakuba cases zimu tezicapturing media attention. The Ssegiriinya and Alan Ssewanyana case serves the best example eyokubeera nti Museveni sabotaging activities za NUP, sabotaging activities za president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mujukire nti yali okutalaga Uganda agende nga getting in touch era n'abantu anokugulawo offices enjawulo okwetoola Uganda naye activities zona zibeera sabotaged. Ojja kwekanganga election petitions for selection petitions. So katandikire ku nsonga ya Honorable Ssegiriinya ne Honorable Ssewanyana. Mwena mukimanyi bulungi nti bano bali innocent. They have never done anything wrong. Inanga n'ogenda n'obuuza abantu b'e Masaka n'obagamba gwe mu kulaba kwolaba nga Ssegiriinya ne Muhammad be batta abantu bajja kugamba nedda. 10 ku 10 bajja kugamba nedda kuba they know these two are totally innocent. So nga tuvudde ku ebyo Ssegiriinya y'embeera ye sinnungi era wetogerera kati yeetaaga essaalazo, yeetaaga omuyambe omulwanirireko. You have to know that earlier this week, Honorable Zake, with our leader in Parliament, that is Right Honorable Mathias Mpuga, as well as other colleagues like Honorable Sseungu Gonzaga and Joyce Bagala, they visited Muhammad Ssegiriinya at Luzira Maximum Prison, where they found him admitted in a sick bay. He confirmed to them that he was indeed taken to Mulago Hospital earlier this week for specialized treatment and for specialized medical tests and physiotherapy. He said to them that earlier in the day, he was taken to Mulago. He was injected at prison with drugs he did not know, but which he says he was told were treatment for his rotting foot. You all know that he has a rotting foot. Ekigere kye kivunda ne wetwogerera kati tekinnaba kutereera. At Mulago, they again injected him with more drugs that left him unconscious. So bamp bibiragalagala byatategeera nga ali kukomera. Newe yajje Mulago ne bamwongera omukuba ebiragala byatategeera byamu making okubeera nga takyategeera kumala ebbanga eriwerako. Naye nga babagamba nti bigenda muyambako ku kigere kye kiri mu kuvunda.
Honorable Ssegiriinya said his wounds were the result of torture after being abducted from prison. During the torture, he said that he was ordered to implicate our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, as the purported mastermind in the ongoing serial murders in Masaka, the Bijambia massacre in Masaka. So, bamukwata ne bamutulugunya bubi nnyo naye nga kibagezaako okumulagira okukola kwe kuimplicatinga Kyagulanyi Ssentamu Robert nti yali mabega w'ebijambia ebigenda maaso Masaka. Ekibakozesa bino byonna ekinyigisa Alani Ssewanyana obusajja ekimukozesebwako effujjo mu ngeri ye ekikubisa Ssegiriinya Muhammad ku making sure nti bana babiri ba implicatinga Kyagulanyi Ssentamu Robert mu bijambia ebigenda maaso Masaka. So embera Ssegiriinya gyalimu ebitundu byalina byolaba, it's all about those tortures. Ninga the reason as to why they were torturing him, they wanted him to implicate our president kugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert yali mabega w'ebijambia yensonga lwaki bamutulugunya. When Honorable Zake was reporting this update after having visited our comrade, Honorable Zake has started it that Ssegiriinya asked everyone to do whatever they can to see that he regains his freedom and to fight for him the same way he was fighting for those who were in need. Yakubira omulanga abantu bonna babeeko ne kibakola. Buli omu agezeeko okulaba nti musajja wattu ava mu njigo eno gyalimu. Of course, Honorable Zake nga bw'omumanyi ye yamwashowing anamugamba ye agenda kukola buli kimu ekisoboka. Parliament actually recently yavaayo negamba nti egenda kubeera nga supporting treatment ya Ssegiriinya wona wanabeera feeling comfortable. So nenga above all Ssegiriinya kuvaayo mu kkomera. On the other hand, si Ssegiriinya yekka yali mu kkomera. Abantu bangi abali mu kkomera. Kati ku nsonga eno ennyini Ssegiriinya aliyo ne Alani Ssewanyana. Alani Ssewanyana ya testifying mu kkomera recently nga ali mu court e Masaka n'abagaba nange munzikiriza ngenda kubeeyambulira mbalaga obusajja bwange engeri gye bufaanagana abasajja engeri gye batulugunyamu. Of course court etasobola mukkiriza kweyambula wadde yali agala balaga evidence nga Ssegiriinya kyali kyangu nti yakuwanikiranga bw'ati ekigere n'olabira ddala nga yes. At first kyali somehow okay, naye omulundi ogwasembayo we yalabikira mu court ng'ate kiri worse. Ebyo byonna Museveni abikola ku making sure nti asabotaginga mirimo gya NUP. Kuba singa issue ya Ssegiriinya ne Alan tebaddeewo ojja kwekanga nga twandibadde twogera ku bintu birala, ojja kwekanga nga twandibadde tufocusinga ku bintu birala. N'olw'ensonga nti this journey to getting rid of dictatorship in Uganda will never be smooth. There is no straight route to such victory. Ojja kwekanga nga bino byonna tulina obbigumira, naye mu kubigumira ate tubeere solid era tubeere committed in making sure that if one of us is attacked, it's like an attack on all of us. So of course ebigambo about Ssegiriinya and Alani Ssewanyana tebisobola kuggwayo. Let's cross over to election petitions. Yes, election petition is another tactic Museveni is using to make sure that he frustrates all activities of NUP, to make sure that this our journey to getting rid of his dictatorship and himself as a dictator tebera smooth and tebera faster ngafe tukyagala. Kuba all we want is to make sure that this process is quick, is very fast. We need to get rid of this dictator as soon as yesterday. It is only Museveni that is blocking Uganda's development. Singa Museveni tabaddeewo eggwanga libadde lijja kulaakulana ku speed y'amaanyi kuba lirina buli kimu. Uganda is blessed. Mu abatambuddeko mu mawanga ag'enjawulo, mu Northern Africa, mu Southern Africa, mu Western Africa ne mu mawanga ag'enjawulo mumanyi kyenjogerako. Otuuka e Uganda naawe kennyini n'ogamba oba Mukama Katonda ensi eno yagikola atya nga buli kimu weekiri. N'ekizibu tulina eki bad governance. Tulina dictator in charge of this beautiful country Uganda. So when we cross over to election petitions, mwena mujjukira nti High Court mu Masaka, the High Court in Masaka ordered fresh elections in Bukoma Nsimbi North constituency after nullifying the victory of the incumbent member of parliament, that is Christine Ndagire Ndiwalana, who had actually won the polls running on the National Inter-Platform ticket
This our comrade was challenged in court by NRM's Ruth Katushabe, who claimed that the former had no requisite academic documents to run for the MP. Of course, Justice Ketra Katunguka in Masaka ordered in the favor of the NRM's Katushabe, and actually she ordered for fresh elections in the Bukoma Nsimbi North constituency. So I believe you all know about that. Then I'm not going to delve too deep about that. What I'm going to focus more is the Joyce Bagala Nabakoba saga, which is actually very shameful. You all know that recently the court in Muwonge came out and ordered fresh elections in Mityana district. This is between Joyce Bagala and Nabakoba. What you need to know is that Nabakoba lost the election. Joyce Bagala won with a margin of over 16,500 votes. 16,500 votes. That's a big margin. Naye kwa benchmarkingira okunalifyinga election ya comrade waffe Joyce Bagala, Judge Baguma Emmanuel wa Mubende High Court yagamba nti honorable zake yali agent wa Joyce Bagala n'agulirira omulonzi nga mu omutwalo mulamba, naye nga realistically honorable zake taberangako agent wa Joyce Bagala. I don't know. Actually, let's go through that statement Honorable Zake made, because Honorable Zake came out and made an official statement about this. And actually, he said that by then, he said today morning, Judge Baguma Emmanuel of Mubende High Court nullified Honorable Joyce Bagala Ntwatwa's election as woman MP Mityana district on grounds that there were election malpractices in the electoral process that returned her as winner. Specifically, among other things, the judge stated that Zake bribed voters in Mityana to vote for Honorable Bagala. In his judgment, Honorable Justice Baguma states that I acted as Honorable Bagala's agent and bribed a one Nachagaba Tolofina with the 10,000 Ugandan shillings to vote for Joyce Bagala. I take strong exception to this outrageous conclusion that the judge reached without even offering me an opportunity to be heard, even when I attended many court sessions that the judge presided over. I wish to set the record straight, and I have never given the said Nachagaba Tolofina, who I have never heard of, any money article whatsoever with the intention of influencing her or anybody else to vote for Joyce Bagala or other candidate. As for being an agent of Honorable Bagala, it's unbelievable and beyond my contemplation that I could be referred to as her agent within the meaning of our electoral laws. Yet I do not possess any letter of appointment from her, and I have in fact never been her agent. As a flag bearer of NUP, it was my responsibility to campaign for Honorable Bagala and the other NUP candidates in my district. That did not turn me into her agent. How could I fail to bribe my voters and I bribe for another candidate? Generally speaking, I think that this judgment sets a bad precedent which should find no space in our country's jurisprudence. It's good to know that Honorable Bagala intends to appeal it. We are removing a dictator. So that was a statement from Honorable Zake highlighting why, highlighting the biasness of the judge, that is Justice Baguma. Omuntu okubeera agent wa candidate, you have to be appointed by an official letter. Honorable Zake okubeera nga member wa NUP temufuula agent. That is the first thing. Nabakoba yavaayo n'agamba yeke nyini nti talina evidence, naye munda muli yamanyi Joyce Bagala yagulirira balonzi naye nga talina yadde single evidence. Kati kooti okuvaayo ne ruling in the favor of Nabakoba kiba kitegeeza this is not a court case, this is a Museveni case. Kwa Museveni yavaayo mabega kawo n'agamba muwala wange Nabakoba alemererwa atya okuwangula just kano ka mia court case. What does that show? It shows that
just that statement is influencing the court's decision to be biased. Lwakuba nti nno Besigye okubba akalulu, because if it was a leveled ground for each and everyone, ndowooza yandibadde afuna na 0-0. Abantu babakoowa, that's the fact. Buli muntu wa NRM yayitamu akalulu babbaka bbe, that is a fact. Ekyo mukimanyi mwenna gye mwalondera mwalaba ebintu ebyagendanga mu maaso. Naye Honorable Joyce Baagala ye yagambye ali ready, ate amuwangule bubi nnyo. Era wano wenkubiriza baganda bange abali emityana. Yes, nti this journey we are on to taking down a dictator tegenda kwetagisa muntu omu. Kino njagala mu quoting bulungi, Uganda's journey to freedom is not a one man's job. Kigenda kwetagisa abantu bangi, inze naawe noli. Nekyo na kyetaaga tuba twetagisa team eyabakulembeze. Timu y'abakulembeze abali credible, abakulembeze nga Joyce Baagala. Tulina leader waffe, of course, Kyagulanyi Ssentamu Robert. Netagenda kimaliriza bwomu, yeetagisa abantu bakkiririzaamu, naye abamukkiririzaamu, abantu basobola okukolagana nabo, ng'ate timu y'abantu ewera. Kati yo team gye tugezaako okuforminga, people of Mityana, don't make any mistake. Multiply the votes of Joyce Baagala times 4. Making sure nti nabako bafuna 0-0 ku buli polling station. Abantu mbakuba akalimi mweberere mu kakuume, tetubakkiriza kabba in brief. Boche besize tarizite era Museveni agenda kugezaako kubanga akola buli kimu kyasobola okulaba nti akabba. Naffe tuteekewo ensasagge tebakabba, tubalemesa okukabba kuba kati kyebeesomye kwe kukabba. That's all. So ekyo nga nkirese, because I don't want to make this podcast very long. Already yingidde mu dakiika eziwerawerako. Tukatumalirize ne president waffe visit gye yakola nga visiting families ez'aba comrades waffe basibidde mu makomera. Mujjukire nti just a few days ago our president Kyagulanyi Ssentamu Robert, His Excellency Bobiwine, visited the two homes of John Damulira, a 50-year-old man who was actually abducted last year in November on the 21st of 2020 by the military. Mzee Damulira worked at Kiseka Market. You all remember that gentleman at the height of the abductions that rocked the nation last year. He was taken away by heavily armed military men. Since then, no one has ever seen him. No one has ever heard from him. Of course, our legal teams have followed up without success. His family has moved to many prisons, military facilities, police stations, detention centers, safe houses, nowhere to be found. The whereabouts of Damulira are still unknown. Of course, the president put it very loud and clear that our demand to the regime has been to produce him, whether dead or alive. Damulira is one of the hundreds of our people who are still under illegal detention. His family is in great distress. His businesses have since stopped working. This is a reminder to all of us not to stop or backtrack until the dignity of the people of Uganda is restored. There must be accountability for these outrageous violations. That was our president Kyagulanyi Ssentamu Robert, a statement he made after visiting. Ngabe ntiro kugamba ngabo okimanyi bulungi nawe kenyini nti Uganda's journey to freedom is not a one man's job. Kigina kutwala abantu abenjawulo gojja kulowooza nti nno bavubuka bo kamantu abasinga balowooza nti bavubuka bo bachenyigide munedda ono mwami wa myaka 5 ninga atayiwawo mubiri akugamba nedda Uganda ino kubeera n'enkyukakyuka. N'olwokuba nti we are living in a dictatorship. Sajja watu bamuwamba tebamubuzaawo up to now tewali n'omweraze mulabako. Kati nno kushokinga, he's not the only case in this example. We have John Bosco Chibanama. His whereabouts is unknown. That is John Bosco Chibanama. He was kidnapped in 2019 in June. Up to today, tewali n'omu yali azzemu mulabako. Yadde omuwulizaako, yadde okumanya nti oba ali wano ne wano. So kyennyamiza kyolanga president waffe akugambye nti bo baagala national platform of people power eyagala abantu bano baproducingibwe oba balamu oba bafu.
bwe baba bafu emirambo gyabwe gireetebwe babaziike mu bitiibwa, oba balamu babayimbule babatwale mu kkooti babasomere emisango babasibe mu gazetted detention centers komera naye nga bavu tebalina musango. These are just political prisoners. Nebino byonna lwaki Museveni abikola nkugambye kubeera nti no first of all kati nga kino ekyokusiba abantu kututeekamu kutya that fear nti kino kyenkola kuba nosobola naawe kikkola. Ebyo election petition kyekimu kumakinga sure tetubeera focused kuba was splitting mu legal department ya NUP ojja kwekanganga okugula okumu okutadde eno okulala okutadde eri bano bali ku election petition ate bano bali ku Honorable Ssegiriinya ne Honorable Ssegiriinya then ojja kulabanga buli omu eno Masakate eno Mityana ojja kulabanga yes akazanyo kakazanya kamba splitting kamba sabotaging kamba distracting balimo kubeera nti bali focused. So awe nsembayo nga nkuba omulanga nti gwali eyo ng'olina ky'osobola okukola ng'owulidde bino byonna nga wenkunyonyodde vaayo ofiringe in that void, vaayo obeeko kyokola tolina muntu mulala kikole obeera ng'oliroya ng'osobola coming up nobeera ng'ofiringa in gap yonna ebeereseddwawo vaayo kikole. If we work together wetukwatira wamu Uganda's journey to freedom tusobola okumakinga sure nti eri short isobola okubeera too short naye if we don't come together and work together as a generation as a country this journey is going to be very long. So in order to make it short we all need to come together. Muve kuba political bling nga Lutamaguzi watero bayita tibababuzaabuza nze sometimes sitera kwagala ku discussing personalities no but you understand what I'm talking about. I don't want to discuss personalities because sagala creating a confusion mu bantu ababawuliriza naye wokutenyweza. So basically that's that for today's podcast of Uganda's journey to freedom. Actually you can as well decide on the topics that you would want us to discuss on by commenting in the comment section below. You suggest, because this is just the beginning. This is our episode 1 and I believe in the next episode one day agade tugere kuchi nzogamba nti we discuss about what even the way we conduct this podcast nzo kumpa magazine ogamba ajebi tukolemu bwetuti tukolemu ne bwetuti kijja kunsanyula nnyo kuba nange sinze mugeza asinga ate ebintu nkyayiga bingi nnyo nga omanyi nti bino ebintu tubikola bukozi kubeera nti tuyina Uganda at heart sigamba nti bitwasomerera okukola nedda. This is just the love of our country that is forcing us to come up with such initiatives. So people who are there that have expertise in most of these kind of things advise us, tell us what to do, correct us where we go wrong. I thank you and I'm waiting for those comments in the comment section below. Thank you.